Okay. So yesterday I have given you a task, like the task was, can we apply identity property on top of the table with multiple, can we apply multiple identity properties? That was the question, right? Yes. Okay. So that was a very practical question in the interview point of view. Okay. So the answer will be no anamata. Okay. Na? So we cannot able to apply identity property. We cannot able to apply multiple identity properties on top of the table. Okay. So we can apply only one identity property on top of the table. Okay, Nandi? Okay. Okay, so one of the very important question in the interview, and then it might they can consider as a practical question. Okay. Okay. Yeah. So we are done with the identity property. Okay. So now what we're gonna do is, so we gonna write the differences between. Okay. Drop, truncate, and then delete. Okay. So interview low, I can say this will be a 200% damn sure question. Okay, Nandi. Okay. So draw the diagram. Drop, truncate, delete. One of the very important concepts. Quick, we have to finish it, and then we have to start the constraints. Andy? Yeah. Okay. So first point రాసుకోండి. First point. Drop ఏ కమాండ్ కింద వస్తుందండి? DDL. Right, good, very good. Write down. Drop will be fall under DDL. What about truncate? DML. Truncate. This one also fall. Sorry, DDL. Yeah, very good. Write down. Truncate will be fall under. Done. Yes. Okay. So next, delete and it. What about DML. very good. Write down. Delete is a DML command. Done. Yes. Okay. So first, second point in the drop. When we drop the table, when we drop the table, complete table will be dropped, including data and structure. When we drop the table, it will drop complete table, bracket flow, structure and data. Permanently and permanently.
Done and Yes. okay, so write the truncate. When we apply on top of the table, when we apply truncate on top of the table, when we apply truncate on top of the table, it will drop only the data. It will drop only the data. Done and Yes. next delete. Delete. When we apply delete on top of the table, we apply delete on top of the table. It will delete only the data. It will delete only the data. Done and Yes. okay. Yeah. So next drop low. We can apply drop command. We can apply drop command. We can apply drop command on top of all the objects. On top of all the objects. On top of the or objects. Done. Na? Yes. Next truncate key. Truncate key. We can apply truncate only on top of the table. Done. Na? Yes. Delete. Delete. We can apply delete only on top of the table. Delete only on top of the table. Done and Yes. okay. So next drop. Drop is a permanent deletion. Drop is a permanent deletion.
Drop is a permanent deletion. Truncate is also permanent deletion. Truncate is also permanent deletion. Truncate is also the permanent deletion. Next, delete law. Once we delete the data, we can roll back it. Once we delete the data, we can roll back it. Delete law. Once we delete the data, we can roll back it. Once we delete the data, we can roll back it. Done, Andy? Yes. Okay. So next. Now, ఇప్పుడు truncate నుంచి రాసుకుంటారండి. Okay. Now let's start from the truncate. In truncate, we cannot use where condition. 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 Then only Yes. delete law. Sorry guys. Delete law. Delete supports the where condition. Delete supports the where. Sorry. Delete supports the where condition. Delete supports the where condition because it's a row by row operation. I hope everybody knows what is row by row operation. Yes. Right? So interview lo row by row operation ante enti ani adiginappudu, okay, so you have to explain them about the page concept. Okay, so andariki gurtundi kada pages concept. Yes. Okay, so page manaku two parts ga divide ayi untadi, body and then header, correct? So complete page యొక్క size anta 8 KB, correct? So when we convert into bytes, 8196 something, right? So for header it will be 96 bytes, the remaining will be for the body, correct? Yes. So when we apply delete on top of the table, okay, so manaku row first oka page lock cheskoniki, then it will go to one row, then it will lock, then it will delete. Ala row by row manaku lock cheskoni delete chestunni annamata. Andukanese manaki entante where condition delete lo support chestadi. Okay na? Okay. But truncate ala kaadu. Okay, so it will lock the entire page, then it will delete annamata. Okay na? So ade annamata row by row operation. Finished andi? Yes. Okay, so next truncate andi. When we apply truncate on top of the identity property table, when we apply truncate on top of the identity property table, seed value will be replaced. Seed value will be reseeded and raskondi. Seed value will be reseeded to initial value. Seed value will be reseeded to initial value. I will show you that. Okay. Seed value will be reseeded to
initial value. Seed value will be reseeded to initial value. Done? Yes. Okay. Delete low. Delete low. When we apply delete, when we apply delete, when we apply delete, on top of the identity property table, on top of the identity property table, identity property table, identity property will be not get affected. Identity property will be not get affected. Identity property will be not get affected. Done? Yes. Okay. So చూడండి మనకు truncate లో when we apply truncate on top of the table, complete table లో మనకు data మొత్తం delete అయిపోతుంది. కరెక్టా? Yes. Structure remains same. అవునా? But delete లో కూడా చూడండి సేమ్ అదే జరుగుతుంది మనకు. Structure remains same, only data will be get deleted. కరెక్టా అండి? But what is the difference? But truncate ఎందుకు మనకు DDL లో పడింది, delete ఎందుకు DML లో పడింది? Anyone can notice the difference? Because of where class? No. Might be the point, but there is a one more very strengthening point. Row by row? No. The only difference is because the reason point like identity table. Very good. So only for the identity property. The reason was, Okay. so identity property is associated with the structure level, correct? Correct. But మనకు చూసారంటే ఇక్కడ మనకు స్ట్రక్చర్ కూడా ఐ మీన్ స్ట్రక్చర్ లో మనకు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. మీరు చూసారంటే సో మనకు మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి 10 వరకు ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంటాము ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ టేబుల్. ఓకేనా? ఆ టేబుల్ పైన మనం ట్రంకేట్ అప్లై చేసాము అంటే ఓకే. సో మనకు సీడ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? when you insert the next value it will be start from the seed value. ఓకే. బట్ మీరు డిలీట్ లోకి వచ్చారు అనుకోండి, మనకు 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఆ 10 రికార్డ్స్ మీద మీరు డిలీట్ అప్లై చేశారు అంటే ఓకే, సో డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? when you start inserting the next value it will start at the 11 అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది, 11 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. సో everybody can see SSMS, right? Yes. Okay. So our table is, so this is our table, right? సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే 35కి వెళ్ళిపోయింది మన సీడ్ వాల్యూ, కరెక్టా అండి? ఓకే. సో నౌ if I apply truncate on top of this table, okay, if I apply truncate on top of this table, see what will happen. Truncate table. So my table ante student details, correct? So just focus, as of now we have a 35 is our seed value, correct అండి? Okay. So when I do this, so మనకు table truncate అయిపోయింది. Okay. So now if I show you the table data, so do we have any data, guys? No, right? Okay. So now if I start inserting the value, one row affected, correct? So if I show you the table data, మనకి 1000 వచ్చింది. Why means so yesterday మనం ఏంటంటే ఓకేనా, so when we are applying the identity property on top of the table, we have applied with the 1000, correct అండి? Yeah. Okay. So that's why it will be reset to the first value అన్నమాట. ఓకేనా? సో మన ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఇచ్చిందో ఆ వాల్యూతో మనకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? ఇన్సర్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది రికార్డ్స్. Okay. So this is what the data we have as of now. Okay, 1000, 1005, 1010, 1015. Okay. So now if I do delete, okay, if I do delete,
delete. Okay. 4 rows affected. If I show you the table data, so my data మొత్తం పోయింది, కరెక్టా అండి? So now, so if I start inserting the value, okay, see ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో చూడండి, ఓకేనా? 1020 నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకు. చూసారా డిఫరెన్స్? ఓకే. ట్రంకేట్ లో మనకు సీడ్ వాల్యూ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, కరెక్టా? బట్ మనకు డిలీట్ అలా కాదు, ఎక్కడైతే స్టాప్ అయిందో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకి కంటిన్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, ఓకేనా? సో దట్స్ వై డిలీట్ ఇస్ ఫాలింగ్ అండర్ డిఎంఎల్, ట్రంకేట్ ఇస్ ఫాలింగ్ అండర్ డిడిఎల్ అనమాట, ఓకేనా? సో అక్కడ చూసారంటే మనకు స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయిపోతా ఉంది. ఐ మీన్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది. ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అసోసియేటెడ్ స్ట్రక్చర్ కదా. సో అందుకనేసి మనకు ట్రంకేట్ అనేది మనకు డిడిఎల్ లోకి వెళ్తుంది, డిలీట్ అనేది మనకు డిఎంఎల్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట, ఓకేనా అండి? ఓకే. Everybody clear or any confusions? Akhil, Tejashvi, Naveen, Praveen. Yeah, clear. Shravani. Okay, na. అష్రఫ్, చెప్పండి. ఈ అంటే ఈ ట్రంకేట్ అనేది పర్మనెంట్ డిలీషన్ అన్నావు కదా, ఇప్పుడు దీనికి బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ రోల్ బ్యాక్ కొడితే అవ్వదా? అయితే వస్తుందా? బట్ ఇట్ విల్ బి కమ్ ఇన్ ద న్యూయర్ వర్షన్స్, ఓకేనా? సో మనకు పాత వర్షన్స్ లో రాదన్నమాట, ఓకేనా? సో మనకి రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఓకేనా, ఏమంటే పాత సర్వర్లే ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఐ కెన్ సే 2014, 2012, 2008 కూడా వాడతారు అనమాట, ఓకేనా? ఓకే. సో ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ వీఆర్ యూజింగ్ 2008 R2 అనమాట. ఓకే. సో అలా పాత సర్వర్స్ లో వర్క్ అవుతుంది. అందుకే మేము మీకు వీఆర్ గివింగ్ యూ ద ఓల్డర్ పాయింట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫైన్. Let me share you this file with you guys. So we are sharing with this file because you can able to practice well. Okay. So please utilize this file. Okay, so I have shared in the chat window. You can catch up there. Okay, so I hope today everybody joined in laptop only. I guess if you don't join also, for me nothing can happen. For you only it will be a loss. Okay, guys. So we are done with the differences. Okay. So we are going to discuss in the concept called constraints. Okay. Constraints, one of the very important thing. Okay, in the real time and as well as in the interview point of view. Both the things it will be very important. Giver side heading as a constraint. Done, constraint. Okay. So manamu DBMS, RDBMS చెప్పేటప్పుడు I have told you about constraints. So what is meant by constraint? Kind of restriction. Very good. Kind of restrictions. Correct. So we are going to apply restrictions on top of the table anamata. Okay na? So that restrictions might be like, okay, do not allowing the duplicates. Okay, do not allowing the empty records. Okay na? So inserting the default values. Okay, applying the conditions on top of the table. Okay, so these are the things will be falling under constraints anamata. Okay now. Okay. Each and every rule having their own name. Okay, each and every rule having their own name. Okay, so that thing we are going to discuss now. Okay, please be focused. So one of the very important points. Okay, write down the definition about constraints. Constraints are nothing but set of rules which are applied on top of the table.
on top of the table. On top of the table. Then Andy? Yes. Next point. Next point. The rules might be like the rules might be like the rules might be like not allowing the empty records. The rules might be like not allowing the empty records. The rules might be like not allowing the empty records, comma, not allowing the duplicates, not allowing the duplicates, not allowing the duplicate, and establishing relationships between table to table, and establishing relationship between table to table, etc. etc. Done, Andy? Yes. Okay. What is the next point? There are different types of constraints. There are different types of constraints which are listed below. There are different types of constraints which are listed below. Don't write down. Okay, so I'll tell you when you have to write down. Write down this. Quick. Yes. Okay. So how I have divided these things here. Okay, so these three are very similar. Okay, these three are a little bit difficult here. Okay, Nandi. Okay. So below three are a little bit like smaller things, and then it will be very easier. Okay, these above three are very like harder one, and one of the very important one. Okay, so among these six, okay, so most important thing was this one, primary key, foreign key. Okay, Nandi. Okay. Okay, so these two are very important one. Okay, so you can give a star mark on top of them. Then, Andy? Yes. Okay, so now we're gonna discuss about not null. Okay, so first we will be discussing the simpler one. Okay, so once you understand this, okay, it will become easier for the harder ones also. Okay. Okay. Not null. Give us side heading as a not null. Done, Andy? Yes. Not null. Okay, so
Okay. So for example, you are filling one application form. Okay. Name for name, mobile number. Okay. Address. Some etc. Okay. Finally, you will be having a submit. Okay. So once you filled all these details, okay, once you click on the submit button, okay, all these information will be catch under one table. Okay, Nandi? Okay. All these information will be catch under the table. So ID, it will be auto generated. Name, email, mobile, address. Okay, Nandi? సో వాట్ మనకి ఒక ఫామ్ ఉంది ఓకేనా సో ఆ ఫామ్ లో మీరు డేటా మొత్తం ఫిల్ అయితే సబ్మిట్ క్లిక్ చేశారంటే ఓకే ఇట్ విల్ సేవ్ ద డేటా ఇంటూ ద టేబుల్లో ఓకేనా సో నౌ ఓకే సో సమ్ టైమ్స్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఫిల్లింగ్ ద ఫామ్ ఓకే మనకు ఎండ్ లో మనకి ఒక స్టార్ మార్క్ వచ్చి ఉంటుంది కరెక్టా దాని మీనింగ్ ఏంటి విచ్ ఈస్ మ్యాండటరీ ఫీల్డ్ అనేసి కరెక్టా ఓకే సో ఇక్కడ మ్యాండటరీ ఫీల్డ్ అంటే సో యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎంటీ అవునా కదా అండి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఎంటీగా లీవ్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఇది మనకి ఎంటీగా లీవ్ చేయకూడదు ఇది ఎంటీగా లీవ్ చేయకూడదు ఇది ఎంటీగా లీవ్ చేయకూడదు అన్నమాట ఓకేనా సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ సమ్ వాల్యూ ఓకే సో దెన్ ఓన్లీ దిస్ ఫార్మ్ విల్ బి గెట్ సక్సెస్ఫుల్ కరెక్టా అండి ఓకేనా సో ఇది మనకు ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఇలా వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఓకేనా సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అండి ఓకేనా సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఓకేనా సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ అనమాట ఓకే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇది బ్యాక్ ఎండ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ లో మనకు కొన్ని స్టార్ మార్క్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఓకే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండటరీ ఫీల్డ్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ సమ్ వాల్యూ ఫర్ దోస్ ఫీల్డ్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో బట్ దీనికి కోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏముంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు నేమ్ అనే డేటా ఇచ్చారనుకోండి ఈ ఫీల్డ్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా ఈమెయిల్ అని ఇచ్చారంటే మీకు ఈమెయిల్ లో స్టోర్ అవుతుంది మొబైల్ అయితే మొబైల్ లో స్టోర్ అవుతుంది కరెక్టా సో మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కోడ్ మొత్తం ఎక్కడ మొత్తం మనకు టేబుల్ పైన ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ కాలం పైన మనం నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ అప్లై చేస్తాం దీనిపైన నాట్ నల్ అప్లై చేస్తాం దీనిపైన నాట్ నల్ అప్లై చేస్తాం ఓకేనా సో మనం నాట్ నల్ అప్లై చేసాము అంటే ఓకే సో దీస్ కాలమ్స్ డస్ నాట్ అలౌస్ ది ఎంప్టీ రికార్డ్స్ ఓకేనా దీస్ కాలమ్స్ డస్ నాట్ అలౌ ది ఎంప్టీ రికార్డ్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు నల్ అంటే టేబుల్ లెవెల్లో మీన్స్ ఎంప్టీ అనమాట ఓకేనా అండర్స్టాండింగ్ నల్ అంటే మనకు టేబుల్ లెవెల్లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంప్టీ ఓకే అండర్స్టాండింగ్ ఇది ఈ సినారియో అర్థమైందా అందరికి ఓకే సో మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో మీరు ఏదైతే స్టోర్ చేస్తారో అది మొత్తం మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లో tables లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ద వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ వాస్ సో వెన్ యూ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఓకే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ ఫేస్ ది స్టార్ మార్క్స్ కరెక్టా సో స్టార్ మార్క్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండటరీ ఫీల్డ్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫర్ దోస్ ఫీల్డ్స్ కరెక్టా సో ఇది మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో బట్ దీని కోడ్ మొత్తం ఎలా అంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా బ్యాక్ ఎండ్ లో కోడ్ రాస్తారు అనమాట ఓకేనా సో ఆ కోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో దట్ విల్ బి డెవలప్డ్ బై ద నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఓకే ఆ కోడ్ మొత్తం నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా సో దట్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ నౌ ఓకే సో ఇది మొత్తం ఈ సినారియో మొత్తం క్లియర్ కదండి అందరికి ఓకే యా సో లెట్స్ సీ హౌ వి కెన్ డు ఇట్ ఓకే సో రైట్ డౌన్ అబౌట్ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ గివ్ a side heading as a not null okay done Andy okay so write down not null is a type of the constraint not null is a type of the constraint not null is a type of the constraint which will be applied on top of the table and parameters. So parameters concept as of now don't focus. Okay. So parameters okay. Not null is a type of the constraint which will be applied
which will be applied on top of the table, which will be applied on top of the table, and parameters which will be applied on top of the table and parameters. Done, Andy? Yeah. Okay. Comma. Not null constraint. Not null constraint does not allow not null constraint does not allow empty records into the table, does not allow empty records into the table. Done, Andy? Yes. Okay. So note and చెప్పేసి ఒక పాయింట్ వస్తుంది. Okay. So in table level, empty means table level means null. Empty means null. Table level empty means null. Done, Andy? Yes. Okay. So let's see how to apply not null on top of the table. Okay, so let me show you the syntax. So if you have any questions, you can stop me then and there. You can ask question. Okay. Create table. So the table name. Okay. So column 1 data type. Ikkada meeru not null istaru annamata. Okay na. So next column 2 data type not null. Okay. సో ఇలా మీరు మీ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ మీరు నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనండి? Okay. సో రైట్ ఆన్ ద వన్ మోర్ పాయింట్, we can apply multiple not null constraints on top of the table. We can apply multiple not null constraints on top of the table. We can apply multiple not null constraints on top of the table. Done, Andy? Yeah. Okay. So take down this one. So this is case 1. Okay. Case 1. Okay. So applying not null constraint on top of the new table అని చెప్పి case 1 వచ్చేసి applying not null constraint on top of the new table. Applying not null constraint on top of the new table. Applying not null constraint on top of the new table. Done, Andy? Yes. So once done this means write down this syntax. Done, Andy, syntax.
Yes. Okay, so we'll see one example. So మీకు ఆ diagrammatic చూపించాం కదా, ఆ example discuss చేద్దాం. ఓకేనా? Create table. So applicant details అని ఇస్తాను. ఓకేనా? Applicant details. Okay, so table name is applicant details. So ఇందులో I'm going to give applicant ID, so which will be integer. Let me use it as a identity of 100, 1. So next applicant name, which will be var character of 1. Var character of 50. Okay, so here I will be giving it as a not null anamata. Okay Nandi? Okay. So formula అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసింది. సో నేమ్ దగ్గర మనకు నాట్ null కన్స్ట్రైంట్ ఇచ్చాం, కరెక్టా? Yes. Applicant email. Okay, so as of now I don't give not null for this one. Okay, so that I will be discussing in the case 2. Okay. Next applicant mob, which will be big int. Okay, so this one I will be giving it as a not null. Next applicant address character of 255. Okay, so now let me execute this table. Okay, so now there will be one of the important topics will come. Okay, so nullable and non-nullable. Okay, so that is very, very important. So మన real time లో null, not null అని చెప్పి ఎలా పిలుచుకుంటామంటే, like it is a nullable column and then non-nullable column. So this is how we will be name. Okay na? Nullable column అంటారు, non-nullable column అంటాం. Okay na? So that's how we will be discussing it. So if it is, if the query is taking longer time, means if you want to cancel the query, so you can click this one. Okay, this square red button, the query will be get cancelled. Okay. Okay. Mine is a very older laptop. Okay, so that's why it is taking time. Okay, the query was cancelled. Okay, so let me re-execute this one for one more time. Let me execute this. Okay, completed successfully. So how can we see the table properties, guys? Table properties. Yes, how can we see the table properties? Alt plus function plus. Alt F1. Oh yeah, alt F1 and alt function. Yes, alt function. Okay, so just see the just focus now. Okay, so one of the important things which I'm going to discuss. Okay, so ఇక్కడ చూసారంటే అప్లికేషన్ ఐడికి మనకు ఇంటీజర్ ఇది మనము దాన్ని ఏమంటాం, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాం, కరెక్టా అండి? Okay, so for this one the nullable, you have to focus this one. Okay, so the one was this. Okay. Okay, so applicant ID మనం ఏమి ఇచ్చామండి, ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఇచ్చాం, కరెక్టా? So even identity property does not allow nulls anamata. Okay na, so if you want to take down this point, you can able to take down identity property దగ్గర you can write down identity property does not allow nulls అని చెప్పి రాసుకునేసేయండి. Okay, so next if you focus here మన applicant name దగ్గర మనము not null constraint ఇచ్చాం, కరెక్టా అండి?
అప్లికెంట్ నేమ్ కి మనం నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ నల్లబుల్ యాజ్ నో, ఓకేనా. బట్ మనము అప్లికెంట్ ఈమెయిల్ కి మనం ఎటువంటి కన్స్టెంట్ ఇవ్వలేదు, కరెక్టా అండి? సో వి జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎంప్టీ. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏమంటే నల్లబుల్ లెస్ వస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ అప్లికెంట్ మొబైల్ కి నేను నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఇచ్చాను, సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్ అ నో. ఓకే, అప్లికెంట్ ఐడి అడ్రస్ కి నేను ఏమి ఇచ్చాను, నథింగ్ ఐ హావ్ గివెన్, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కమింగ్ యాజ్ ఎస్ అనమాట, ఓకేనా. సో నల్లబుల్ నో, నల్లబుల్ ఎస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ నల్లబుల్ సెక్షన్ లో whenever you find it as a no, whenever you find it as a no, okay, this column does not allow nulls అని చెప్పేసి అర్థం, ఓకేనా అండి? ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? whenever you see nullable as no, okay, that particular field does not allow nulls అనమాట, అంటే that particular column does not allow empty records అని చెప్పేసి అర్థం, ఓకేనా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు నల్లబుల్ ఎస్ ఉంది, కరెక్టా అండి? సో నల్లబుల్ ఎస్ అంటే దిస్ ఫీల్డ్ డస్ అలో ది నల్స్ అనమాట, ఓకేనా. దిస్ అప్లికెంట్ ఈమెయిల్ డస్ అలో ది నల్స్ అనమాట, ఓకేనా. సో వెనెవర్ వి ఫైండ్ నల్లబుల్ యాజ్ నో మీన్స్ వాట్, ఇట్ విల్ నాట్ అలో నల్స్. ఓకే, వెనెవర్ వి ఫైండ్ నల్లబుల్ యాజ్ ఎస్, ఇట్ విల్ అలో ది నల్స్ అనమాట, ఓకేనా అండి. సో ఎవ్రీబడి క్లియర్ దిస్ వన్, రైట్? yes, okay, so this is the only thing which will represent as the which one is a not null and nullable constraint. Okay, okay, so this is the section, okay, so where we find the nullable and non nullable. So this is one of the very important thing. Clear andi andarki idi? yes. Okay, so I'm getting answer from only Tejashi. What about others? Akhil, Shravani? Yes. Okay, so take down one point. If we wanted to know, if we wanted to know which column allowing null and which column is allowing nulls, if you wanted to know which column is allowing nulls or not, nulls or not, nulls or not, nulls or not, just go to table properties, just go to table properties, go to table properties, there you can find the nullable section, there you can find the nullable section, there you can find the nullable section, nullable section. Okay, if nullable as no, 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 which means the particular field does not allow nulls, which means the particular field does not allow nulls, means the particular field does not allow nulls. Which means the particular field does not allow the nulls. Done, Andy? Yes. Okay, so next same point, right? If nullable as yes, if nullable as yes, if nullable as yes, it will allow the nulls anamata. If nullable is no, it will not allow the nulls. If nullable is yes, it will allow the
నల్స్ అన్నమాట. ఓకేనండి. Yes. So any questions as of now? No from my side. No, sir. No, right? Okay. So I hope everybody has taken down this example. Example రాసుకోండి. Okay, so tomorrow we're gonna see the insertion case 2 and all. Okay. Okay. Once done means please let me know. So today's task is you have to practice the differences between delete, drop and truncate. Okay. Okay. One of the damn sure interview questions. So that's why you have to practice more and more and more. Okay. So I have shared the feedback link in the chat window. Okay, those who joined newly, they can catch up there. So you have to fill the feedback form. So any questions, guys? Anybody, any questions? No. If no questions, shall I stop recording the class? Yes. And then guys, okay, so there are few people that does not sharing their answers. Okay, it will be problematic for you only, guys. Okay, please try to understand. So this is like we are helping you to do a practice in shorter time. Okay, so if you do the task, it's like a practicing only. Okay, now. Okay. So there are only 3 people are sharing their answers continuously. Guys like Shravani, Tejashvi and Akhil. These 3 people are only sharing their answers in the WhatsApp chat window. But I don't know what is happening for others. Okay, but don't repeat it, guys. Okay, please try to complete your task as soon as possible. It will be very helpful for you only. Okay, so for my end, it's everything is done. Okay, so shall I stop recording? Yes, okay.